دیکھیں آئی تھنک پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ضروری تھی یہ ون. ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ کی جو ریزلٹس رہے تھے ریسنٹ پاس میں, لیکن ریلیف ہے. آئی تھنک چاہے آپ کرکٹر سے پوچھیں, فین سے پوچھیں, ایون جو کرکٹ فالو کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, آئی تھنک پاکستان کرکٹ کے لیے ون بہت ضروری تھی. سیکنڈلی شاہد بھائی آئی ڈونٹ تھنک کہ اسپیشلی جب سے میں آیا ہوں ہمیں رسک لینے میں کوئی پرابلم ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم وہ کرکٹ کھیلیں جس میں ریزلٹس آئیں. کچھ میچز ہم اس میں میچز کافی ہارے بھی ہیں اس میں, بٹ کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں جو ہر جگہ ایسی ٹیم بنے جو ہر جگہ ریزلٹس نکال سکے. تو یہ ایک اچھا سٹارٹ تھا. آئی تھنک بیٹسمین اور بالرس کا جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی, جو پارٹنرشپ تھی پہلی فرسٹ اننگس کی, اس کا ملاوٹ تھا, اور آئی تھنک رزلٹ بھی پھر ہمارے سامنے تھا. السلام علیکم شان, سب سے پہلے بہت مبارک ہوئی تھی. شان, فائنلی 20 وکٹس فار بالرز, تو کیا سمجھتے ہیں کہ فائنلی ہم نے معاملہ کہیں نہ کہیں سارٹ آؤٹ کیا ہے ہوم پہ ٹیسٹ میچز جیتنے کا اسپنرز کے ساتھ اور ان وکٹس کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یہ ایک لمبی جرنی ہے. یہ اوور نائٹ جس طریقے سے ہم نے ہار میں بھی کہا تھا کہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوگی, تو جیت میں بھی ابھی سیم میرا آنسر ہوگا کہ یہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوگی. اس میں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. جیسے میں نے کہا 20 وکٹس ٹیسٹ میچ میں نان نیگوشیبل ہے. آپ نے 20 آؤٹ کرنے ہیں. آپ 20 آؤٹ کے بغیر صرف تبھی میچ جیت سکتے ہیں کہ اگر دوسری ٹیم ڈکلیئر کر کے ایسا پش کرے. اور فورتھ اننگز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ کنڈیشنز بیٹنگ فرینڈلی نہیں ہوتی. کوئی ایک آتی آپ کو 10 میں سے ٹیسٹ میچز ملیں گے جہاں ہوگی. تو اس میں اب ہم نے ایسی ٹیم بننا ہے کہ اوبیسلی اپنی کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہے کہ 20 وکٹیں جدھر بھی ہم کھیلیں, چاہے وہ پچ فلیٹ ہو, چاہے وہ پچ سیمنگ ہو, چاہے وہ پچ اسپن ہو, ہم کس طریقے سے کمبینیشنز بنا سکتے ہیں ٹیم کے, اور کس طریقے سے بیٹنگ اور بالنگ میں اسپیشلی فرسٹ اننگز میں پارٹنرشپس لگا سکتے ہیں جو ہمیں میچ جیتنے کی پوزیشنز میں لے کے جائے. تو یہ ایک اچھی چیز تھی. اس میچ میں ہمیں لیڈ ملی, تو وہ اس میں ہوا کیا کہ جو تھرڈ اننگز کا پریشر اوبیسلی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے, بٹ 75 کی لیڈ نے ہمیں ہیلپ کیا کہ جہاں ہم 220 رنس کریں گے وہاں 300 کا ٹارگیٹ ہوگا. فرام پرسنل پرسپیکٹو یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بہت زیادہ کرٹیسزم تھا آپ پہ کمنگ انٹو دس میچ. کے بعد صبح آپ اٹھے تو واٹ واز گوئنگ تھرو یور مائنڈ؟ دیکھیں کرٹیسزم رہے گا. کرٹیسزم کو کوشش کرتا ہوں جو ویلڈ ہوتا ہے اس کو کنسٹرکٹیولی دیکھتا ہوں, اور جس کو نہیں دیکھنا ہوتا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بس ایبزارب کریں اور اس کو سائڈ پہ کریں. اور دیکھیں یہ میرے بارے میں نہیں ہے, دس ازنٹ اباؤٹ می. یہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں, پاکستان ٹیم کے بارے میں. اور ہم سب, جو میں نے پہلے بھی ورڈ یوز کیا تھا کہ بہت سا مطلب ہم نے دکھ محسوس کیا تھا. وی ور آل ہرٹنگ کہ کس طریقے سے ہم نے پچھلی سیریز بھی سلپ ہونے دی, کچھ ریزلٹس آسٹریلیا میں بھی سلپ ہونے دیے, اور ہم چاہ رہے تھے ایز اے گروپ کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش اس میچ میں یہ تھی کہ ہر دن ہم اپنا بیسٹ ایفرٹ دینے کی کوشش کریں گے, اور آج کا دن یہ تھا کہ اب ہم نے 8 آؤٹ کیسے کرنے ہیں. اینڈ آئی تھنک جو ایفرٹ تھا ٹیم کا وہ سب کے سامنے تھا. السلام علیکم شان, this is Babar from Sports. Congratulations on ending losing streak or winless streak and your first test win as captain. So there was a lot of talk about the template prior to this game and ever since you basically become Pakistan's captain. And we've seen Pakistan create flat decks and pride for, green tops as well. The turner has brought a result. It was a reuse surface. It might not be a feasible solution moving forward. And do you think for Rawalpindi you would want a similar surface, and what would be that template moving forward? Look, like I said, it's not an overnight process. When you look at other teams, like let's say when you look at Australia know that in Brisbane they're going to get a bouncy track that's going to seam around. In Sydney they're going to probably play 2 spinners over there. So for us, number one, it's about assessing our home conditions and knowing the difference of each ground. I don't think we can go to a strategy where we go like, oh, we have to have a spin wicket everywhere. You have to know the characteristics of your ground, the characteristics of your soil to be a good test team. And again, for us, going forward, what was heartening was not winning on a spinning wicket, but changing strategies last minute and responding to that change of strategy.
I think that's something that we can take forward. So for me, from my side, the challenge to the group would be whether we play on a flat one, whether we play on a seaming one, how can we take 20 wickets and how can we as a batting unit back up those 20 wickets with the required runs. कुछ अच्छा इंतजार करना पड़ा पाकिस्तान को और आपको इस कामयाबी के लिए, तो आज भी कामयाबी ली है, इसके हवाले से आपकी फीलिंग और टीम की फीलिंग क्या है बताइएगा, और सीरीज में वापस आए के लिए क्या का टेस्ट उसके हवाले से। सर मेरा आंसर फिर सेम है कि ये मेरी फीलिंग जो भी हो, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान के लिए इधर विन आई है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि एक तो आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, फिर आपका मुल्क मैच जीत रहा है। आई थिंक हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप किसी भी स्टेक होल्डर से पूछेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आई थिंक ये वो जीत थी जो हम सब कह रहे थे कि हमें ज़रूरत है इस वक्त इस जीत की। तो उस सेंस में बहुत खुशी है। और देखें सीरीज़ अब 1-1 से बराबर है, हमने अपने आप को चांस दिया है। पिंडी जाएंगे, कंडीशंस देखेंगे और बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 उतारने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जिस तरीके से लड़कों ने इधर परफॉर्मेंस दी है उसको वापस रिपीट करें इंशाल्लाह। शान भाई, आप हमेशा अपने जगह के पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में जाते थे और आपकी सीमर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, तो अचानक इतना बड़ा फैसला ड्यूरिंग द सीरीज के हमने शाहीन और नसीम जैसे हमारे प्राइम जो बॉलर्स हैं उनको ड्रॉप करके स्पिनर्स के साथ फैसला किया था, तो इस फैसले के पीछे क्या रीज़न थी और आपका इसमें कितना इनपुट शामिल था? देखें, आई थिंक जब सिलेक्शन कमेटी आई थी नई, हम सब साथ बैठे थे, तो हम सब का एक ही कंसर्न था जो पिछले मैच में हम पूरा नहीं कर सके और जो हम समझे कि हमने 20 विकेटें मेरे टेन्योर में सिर्फ मेलबर्न में ली थी। तो अब वही सवाल था कि हमने देखें टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 आउट करने हैं, तो हमने कंडीशंस को देखते हुए हमने देखा कि 20 आउट किस तरीके से किए जाएंगे। तो हमें उसमें नज़र आया कि अगर हम यूज पिच पे खेलते हैं, स्पिनर्स को एडवांटेज देते हैं, और वही चीज़ कि वाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। जब एक चीज़ काम नहीं कर रही तो कभी कभार बेहतर होता है आप अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखें। और देखें, आपको क्रेडिट देना होगा नुमान और साजिद को, जिस तरीके से वो वापस आए हैं, कम बैक किया। ऐसा लग रहा था 2 सीजन कैंपेनर्स पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें, जैसे शाहिद भाई ने पहले क्वेश्चन में बोला था, ये रिस्क लेने पड़ेंगे। टेस्ट मैच का देखें असूल है 20 आउट करने। 20 आउट कैसे करने हैं, चाहे वो हम टर्नर पे करें, चाहे वो हम सीमर पे करें या फ्लैट पिच पे करें। Samin, please. Congratulations. Thank you. Obviously, there are a lot of times of Pakistan on the test here at home, and it felt like the team was in a difficult place a week ago. So, what difference does this win make to your future of the team? Look, I think I was just in the post-match ceremony and Urud said it was 3 years and 11 months. I think that's not acceptable for Pakistan cricket. We pride ourselves on how well we play this game and how we see ourselves as a team. So for us to get a result and hopefully start something here in our own conditions, I think, and then also you look at adversity. I think going through that adverse situation for years and still getting a result, I think that's the character you want from your players, from your staff, from your cricket board. And I think everyone's been spot on this week, and everyone's responded well to whatever circumstances we had presented to ourselves after the loss last week. So very heartening. I feel at the end of the day it's about characters that come onto the field, characters off the field, and I think a lot of people showed their character and invested in a good result for Pakistan this week. You made a big gamble on the pitch and on your team selection. How different do you think the game would have gone if you hadn't gone with us? Look, I think hindsight's always 20/20. There would have been a different way of playing about it if we didn't win a toss. But I can say the same thing. We played against Bangladesh on green seamers where it rained overnight before the first test match, and it rained for the whole first day, and we lost the toss both times, but we still responded with good first inning scores. So for us, like I said, we knew what we were doing wrong. We were failing to have that partnership between bat and ball in the first innings that can set a test match up.
I thought we've done really well as a batting unit in the first innings of the 4 home test matches that we've played so far, and it was just about getting those 10 wickets, and getting those 10 wickets were very heartening. And when it comes to risk, you have to take risks. I think you come from England, and England take risks every day, and they've shown the way. So if you want to win test matches, you have to take risks, and you have to get 20 wickets. So whatever gets us 20 wickets, we're willing to do that. Sean, I know you touched on this, and it's not as simple as having the same plan for every ground, but would you like it to turn in Rawalpindi? I would. I don't know if I've seen it turn in Rawalpindi. That's another issue. But look, again, like I said, what you want a side that can win anywhere, and where I thought that England's effort was commendable, it was last week. They found a way to get 20 wickets, and that's the test side that we want to be. We want to get 20 wickets wherever we play, and we want to back that up with a bat. That's not making an excuse that we're going to let the batting off the hook. The batting has its job, but the job is to support the bowlers in getting those 20 wickets and winning a game for Pakistan. I know you're not a groundsman, but I don't think there's been any cricket in Rawalpindi for a little while. Is it even possible to get something similar to what you've had this week? Look, I think we're still towards the end of I don't think there's an autumn in Pakistan. There's a summer that transitions into a winter. So we're still hoping that the sun can play its part, and the wicket can be on the drier side. But again, it remains to be seen. We'll go there on the 20th. We'll have a look. I think the groundsmen are already there. They're working on a test match pitch, and we'll try to create a good test wicket where both teams can pick up 20 wickets. I just wonder if you can tell us who takes credit for the decision to reuse that pitch, because there was a lot of selectors, a captain, a coach, a curator. Whose idea was it? It's a team game, so it's a team effort, and I think. But I like to give credit to everyone else. I'm happy with the win. The coaches, the selectors, and look, the players. You have to step in for 5 days. You're playing one of the best teams in the world, and to beat them in any conditions, I think that speaks volumes of you as a side, especially responding after some adverse conditions, adverse circumstances. So yeah, I'm happy giving the credit to everyone that was involved in making the team, in deciding the conditions, and at the end of the day, it's Pakistan cricket. We're all stakeholders, and we have to make sure what's best for Pakistan and try and implement that. Thank you so much. Thank you.